benen de kan naturalize nek yeneen sénégalais ak ay mauritanien ak wala malien ñu def ko mu jeex parce que li tam kenn mënu ko yeen Adama Barrow yeen a gëna xamne Adama Barrow election 2026 bi ak ñim andal ba kenam lex ci gaay tek. These people will actually kill people. They will kill their own kids. Talking about my fati wana lol. Ma Daniel fi la ma faté suma thought process. Gis nga ñi election bi I am telling you guys ñi jaral la ñu ray sen own dom déggu len ma de ñu sacrifice sen dom yek sen jabar yi pour togaat déggu len ma de parce que dañoo créer dañoo am dom US ak jabar US rek mu jeex tak they move on with their lives. This is how devilish these people are. Aleli aduna daf len ko jaral yeen opposition bi ak ñun Gambians ñun la place ak nguur jaralu dara way ñom ñu tok fofu ñom ñu nekk di lekk alali askan bi di lekk riba di wax ne may nañ suñu dé sa ñu dem safara sax may nañ it doesn't matter amul wane la kon jaral na leen ñom ñu reyante ñu sacrifice each other ñu sacrifice sen jabar yek sen dom yep pour togaat muy Adama Barrow Ismaila Cissé Sabally Sidi Njie ñom ñepp ak ministre yu wor Adama Barrow because ñom ñoo gëna xamné Adama Barrow munut but they stay mute and they continue to support him. They continue to dance to his tunes. Not because Barrow is competent, not because they know Barrow can munna yobu Gambia forward. No. But because sen buru ak bota ñu ko bota bem toy rip sen kër yi nga xamne mom lañ tabax sen lifestyle biñ create jabar yiñ am side chick yuñ am janxa yu xéss ñoo laalantel te musu ñoo am chance pour and ak janxa yoyu yépp ñom ki naka la ko ko tulaate sax xuri jenjeng fat kim dewa fa jang kim dewa Ibrahima Sila ñi duna nañ be ex fiñ ex ni janxa yi ñekari andal musu ñoo and ak janxa yu mel nonu déggu len ma de xuri jenjeng janxa yi ñoo andal legi janxa yi ñoo laalantel janxa yi ñoo tek sen kanami moto yi duna nañ be am 40-50 years old musu ñoo and ak janxa yu mel nonu déggu len ma de way tay ñu ko am because ñoy ministre yi bir Gambia ñoy joxe free coupon yi pour gas oil xawma gasoline xawma xayam ñom la de. So you think these people will give up that kind of lifestyle for nothing? Ñu ngi am security 24/7 am ñaari moto pako say buñ soxlé xaliss ñu dem ci banque ñu jox leen say buñ soxlé ñu ut ku leen duku mu jox leen ko ñu am ñaari jabar tek ñi amutoon kër am ñetti kër tek midday la ñoo dem liggéey ba 4 o'clock ñu wàcc té seen briefcase duga ci air condition yi moto yi am security people ñu wàcc seen kër yi ñu tegal leen super kanja yi ñu naan fanta taxi sow ñar reer jot ñu reeraat grill bi dal ñu toog ñu rayal leen seen kolla yeeg seen boppa yi seen kawar yi. You think these people are ready to give up this life? When they in their entire life musu ñoo dream ne dinañ dundal lu mel nii, you think they're ready to give it up just like that? No. Ñi li ñoo dunda musuñ ko dunda. So they're not ready to give it up. They're living their best life. They're living their best life ever. So Gambians ñu ñoo nekk fi di coono. Suñ yaay yeeg suñ mag yeeg suñ raka yeeg suñ cousins yi di coono. Waaye ñu ngi dunda nice. So ñun Gambians ñoo wara laaj suñ bopp ak opposition bi lañ lañu nguuri Adama Barrow bi ak dëkk bi mu jëm kanam lum ñu jaral. Ñun ñoo wara laaj suñ bopp lool de waaye ñi leeral nañ ñoom lan la leen jaral. Because what's at stake dafa high torop. Ñoom ñu dee sax moo leen gënal ñu lose this lifestyle déggu leen ma de ñoom
because xam nañ ne suñ lose this lifestyle is gonna be straight to the opposite mile 2 ñoom xam nañ loolu wala poverty ñoom xam nañ loolu di yow su nekkoon ne yow la looy def doo si teg sa bakkan loolu la nag soo fi nekk opposition bi ñoom ñoo war a laaj ñoom tam lan la lañ affaire bi joraat ñun Gambien suñu laaj suñu bopp lan la ñu dëkk bi dem kanam ñu tedda mbokk yi tedda ñëpp nekk si jaama health care bi baax lan la ñu war a jaral ñu ñoo war a laaj suñu bopp loolu waaye Adama Barrow ak ay ñoom wan nañ ñu lu leen dëkk bi jaral ak li ñoo am lim leen jaral ñoom wan nañ ñu ko ba pare Mai Fatty wax na ko mu ne he rather die Mai Fatty mi nga xam ne moom bi mu leen joine barki démb la ñu compal ko enveloppe mu dunda ko tuuti mu commencé waat di giixaat moom Mai Fatty mu ne he rather die than opposition bi ñu take over te su waxee UDP moom lim miin rek mooy ku munti doon it doesn't matter whether UDP la sobe yàlla wala doy or whoever it is they rather die than to give up the lifestyles that they are living ñun loolu daf ñu war a leer nañ ma mute daf ñu war a leer nañ baax na tuuti parce que naka taati dama dem daga moo nekk dem si emergency foofu laa jéem a dem ni any fo oh I hope she's okay yeah Duka li nga wax yëpp I hope ne somebody is listening from the opposite side which is the opposition ngeen déggali Duka wax Barrow anything lu moo def Barrow right now he's a seasoned politician and Barrow dafa indi ñoo xam ne they've been in the game for a long time. I'm not even saying Sidi Njai. Sidi Njai was a green boys, whatever. Then at the latter part, why then again tamid dem na mu nekk ak Yaya Jammeh. So I'm not learn a thing or two from Yaya Jammeh while mu ngi nekk Equatorial Guinea. And darling, he still speaks to them. He's probably very exactly close to them. yes. Who knows? Absolutely. Yep. And then you have Fabakary Tombong Jatta. Mi nga xam ne for the longest time he has been the speaker. Nga am ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi jógee APRC. So if we're gonna sit here ñun and opposition especially ñu toog fii fold our hands different than in your Bible 2026 is gonna be easy just to without Barrow like that. Ñun ñu ngi full suñ bopp just li Duka wax. Barrow test na waters several times and mu gis ne dara happenut. Dib na benn tanka mu ñëw dib both feet mu xam ne gis ne nothing happens to him, nobody can do anything to him. Mooy li nga wax that purpose of that interview, the sole purpose of that interview was for Barrow to come and announce that dafa run for third term. If you remember, ñun biñ commencé no to Barrow, no third term for Barrow. Gars yi xamoon nañoo tiit. Gis nga ñun suñ amoon a little bit of help, trust me, from the opposition. Ñoom tamoon suñ ñëwoon ñu back ñu. Ñun mi nekk si internet bi naan no to third term for them ñu naan no to third term. 10 years doy na. Ñun ñu ekkati suñ campagne. If ñun ñëpp suñ rally one behind, don't just see ne Barrow must go ñoo commencé lii guy GDC ñoo ko commencé guy UDP ñoo ko commencé. This is for Gambia guy APP Sobeya ñoo ko commencé. No, this is something that is going to benefit the whole entire Gambia. Biñ commencé loolu noonu lan la Ismaila Ceesay def tiitoon na tu si la génn ba door table bi. Yeah, no, they were very scared. They were very scared. Gis nga ñun suñ pusoon that time, we had the opportunity around that time pour gëna mëna push. Suñ pusoon that time and we have the backing of all these opposition leaders. Barrow fim nekk nii dafa dem uti keneen waaye du taxaw NPP duñ ko taxawal. Then secondly, mu dem si interview boobu noonu. Bañ ko laajee, we use the excuse of his party being in an infant stage. What did the opposition leaders and parties do? They didn't do anything. Ñun ñoo nekkoon foofu na tamit di wax di kirib karab coowo bi fii nii kenn waxu si dara. So ñun dañ ko jox green light ba pare ñu nekk si ground bi ñu naan ne Barrow du fi dem taataam anam gisuloo kenn dee na si biir dëkk bi.
a peaceful demonstration or something like that. Put one and no, he is not going to go for as anaka. Do 10 years doina. Lolo yep amut. All that thing did not happen. And he get it made. So Mohanne, oh, okay. So man li yep def nako. Ni ken si ñom ken waxut. Ah, legi man I'm fine. Legi fim nekk ni mu ngi ni dem na oyi ñi nga xam ne ñoom ñoko naka ñi mo alayal. They going there. My party went. Kenen went. More them kunyo. Chompal na la halis. Ñi ñep ñew nañ. Fim nekk ni if you look at it, even Ismail is a CS and ñoom the same rhetoric la ñoo use. They will do anything and everything to make sure ne Barrow dina win. My party mu ne do or die. Mom jaral nako mu dee. Why Barrow dina win? Ñi ñep ñu ngi wax they already strategizing. Ñun suñ gaay ñoom do di coalition bi dina am du léegi nañ xaara gum nañ leen liya gum, you know, then nga am like this opposition the surrogates ñu toog ñu ngi xolowante. At least lately gis naa ne loolu daay na daaw alhamdulillahi rabbil alamin. They can sit down and have like a civilized discussion. And one thing that I realized mooy this Banjul thing really dafa ñëw as a wake-up call. It shook some of them. Pour one ne Gambia electorate si mun nga fone ne yow side bi le ñoo dem be kérok ba ñoo wara vote ñu joxe boppa rocci lameñ li yeb daf dé am légui su Baro toogee ba légui ñu ne légui dañoo yónnee nit yow ñun mi nga xam ne as Gambians the authentic Gambian citizen te in the constitution dafa joxe naka lan moo define a Gambian. Just because of your juddu nga Gambia rek megud la a Gambian. One of your parents must be a Gambian in order for you to become a Gambian. So yow legi su nekkee ne ñi seen papa ay naar leen ñu jógee Mauritania ñëw Gambia nga juddoo fa you are not a Gambian citizen because of why sa yaay ak sa papa yëpp Mauritania leen jógee. So yow nekkuloo Gambian. So who are these Gambians in Mauritania? Ñi nga xam ne ñooñu la ñoo dem ne ñooñu la ñoo issue ID waaye ñun suñ xale yi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi Gambia ñi nga xam ne ñooy di authentic Gambians mënuñoo secure a simple ID card. Ngay war a travel the expense yóbbu ñooñu the per diem all these resources nga war ko use just to go. What is so special about the people in Mauritania pour nit ñi ñu war a déplacer wu dem ba Mauritanie dinañ leen a jox issue ID. Ñun are we okay? Ndax ñun lii ku ko dégg tey and the same thing ku ko dégg as an opposition leader yow war ngaa toog tey ngeen ubbi seen ngeen dem ngeen get together. People are tired of press release. Yeah. People are tired of press releases. Press release is for the landed people. Ñi jàng book. Suma baajen man nekk Badibu. Suma yumpaañ man nekk Fuuta. Suma nijaay man nekk nakal tuddaati kiyang nekk nakal tuddaati Mamour Fana. Ñooñu dégguñ angale and they don't have Facebook for you to go and write your press releases on Facebook. What date you can do? So ko defee nga dem ngeen génne ci benn télé. People can watch Pa Modou Bojang su ko génnee. People dinañ dee watch Kër Fatou suñ ko génnee. People watch Eye Africa TV suñ ko génnee. Ngeen dem ngeen gather on a round table. Ngeen ñaxtu ngeen wax ak nit ñi ne lii ak lii la nguuri Barrow bi def soo leen gisee tey ñun ñu ñëw fi lii la nguuri Barrow bi bugg a def pour bugg a luubal suñ élection bii ñëw. Parce que ñi nekk Mauritanie ñooñu lañ bugg a jox ID. ñun xale yi seen xale yi nekk fii nii di nekk juddu dëkk bi yéen mënuñ leen a jox ID waaye dinañ bugg a sell use seen resources to taxpayers money dem ba Mauritanie joxe ID. Loolu ñoom suñ ko defoon ñoom dinañ seet what will be the reaction of the citizens. Even the demolition in Salaji suñ ñëwoon the same thing ñu ñëw. You join hands, another round table.
People are tired of this press release. While keeping a press release, mungo sani si jawaji. How many people go si jawaji de kogis? Bari gut. Tay ku def sa press release so fa demé sa surrogate rek ñoko fa dé féka. Ñoko dé read ñola ko dé likeal. What about the people on the ground? They're not going to see it. And that's why, because of new government, we then get people on the ground. You can, when things happen, ñun ñoko dé ñëk téla yek. Ñun dañoo yek be board set. Ne le soga yek ne dara happen na. Or 2-3 days, ñoo ñu soga xam ne dara happen na. Because they in media be. Exactly. They in media be. It's crazy. Why man feel like living there? Okay. I hope she's fine. I hope so too. Yeah, it's very sad. It's very sad. From now, El Mom, the Kadam. Why bam NBA Mungajil, from Nabamba Suhon, Saka. It's very sad. Kubuga egg, Tamunga egg, Ma one len, Lopita, Nakala, Mel, Disney, how little it is. Feed of many hotel. See? It's a hospital. It's not a hotel room, though. It's not a hotel. Hotel. You had a man Lopita, let it do hotel. Disney Lee. Do you my CBT? Ni CBT? Had a man ma action hospital in this Harlan. Yeah. Hold on down. Motal Lenko. Yep. Lopita, let it Lee. Do hotel there. We are a complete joke. Some joke is from Bopa Gambia. I don't know more Muge advance. The Kutok CBT Tamga from the young sea Aseneka. Soon parents in Yufa, soon family in Yufa. You nyata nyo am victims, family victims, you have the day for who looked down because of bad health. You am nañ wajur wala moka bo xamne yes I'm visiting my daughter sun lopitaan bi gis ngeen sun lopitaan ni telu gis ngeen li ci lobby bi la ni gis ngeen sun lopitaan bi xool leen gis ngeen nit ñi ni tëddee ci suuf lopitaan yaa ngi gis nga nit ñi ñu leena faj de wala kii ñu ko drips yi dañ la tek ci biti ci mbeda bi wala la defal drips America kuñ defal drips ci mbeda bi su nga yóbbu ci code la doto ko waxati kenn wala Africa wala Gambia ci mbeda bi ñu ne yooyu di la mata yooyu di la mata nga fa ma wàññi sama volume ha nga jógee fa nga am malaria ha monsieur Aïdi won adiga di fa ha wala sun lopitaan yi nit ñaa ngi feebar ngeen teg leen ci biti ñuy def drips Maya Fatoumata Baro di wax na moom daf ñoo bilal carton be koy na bu yamak bir kamak Serekunda yëpp dina fa bill hospital because jox nañ ko $1 million donation yow yaa mun a ñëwee yàlla yow 1 million bañ la jox noonu boo moytu dugal nga ko sa yeneen account yi ba mu génn Gambia nga ñëw wax fii lan ah waaw loolu la wax buro waxati ko mu ne ñun suñu lopitaan yi moo gën loolu la waxoon di ah mu ne suñu lopitaan yi moo gën lopitaan nit ñi dañ dee ñëw ba si suñu lopitaan bi ñu jàngal si médecine xaw ma ban dëkk mooy ñëw Gambia di jàngal si médecine xaw ma ban dëkk mooy ñëw Gambia nga ne yaa ngi jàngal si lopitaan jàngal si médecine ñu teg la si bunti lopitaan yi nii foofu lañ laa jàngalee ak yooyu màttal la ba nga dee ah it's very sad very sad nga suñ jugutee si Gambia Allah xaar leen ma utal leen beneen nataal sax suñ jugutee si Gambia ah xoolal këri salaaj yi dégg naa dañ continuer di daaneel yeneen kër tamit dégg naa dem nañ yundum léegi foog naa nataal baa ngi nii sax bii Western Gambia laa ko jëlee foog naa xoolal këri jàmbur yi ñoo daaneel imagine yow nga tabax sa kër ba mu egga nii gis nga kër bi taxaw nii ñu ñëw ñu ne ko pour ndum daaneel ko yëpp imagine leen loolu rek and that's what this government is doing ñun dafa mel ni Adama Barrow daf ñu jël dugal ñu si pot génneel ñu sarax ñun ñëpp Gambia yëpp ñu toog di seetaan Adama Barrow after all we've been through with Yaya Jammeh ñu allow ko mel ni Adama Barrow moom tam bu ñëw commencé di def benn
dem ñu yóbbu fi nga xam ne foofu lañ jógee woon opposition bi yëpp ñu toog di ko déglu di ko seetaan press release yi ngeen a wax ne yooyu ngeen dee dina ni askan bi moo leen bugg a gis fen yeeg binda yeeg yooyu demul fen askan bi moo riidul su ma duggee Forea news wala standard di read news di ut lu xibaar yi isi sometimes si Baromos boobu damaa gis 200 nit ñoo ko riid 200 the same story nga def si video def ko si TikTok bi mu am 100,000 views so because people are not taking information in like the conventional the old days they're not ngeen jël press statement yi di ko bindal nit doo lañ toog ngeen janoo caméra yi wax xanaa seen cellphone bi sax mu nga koo jël nga record sa booba xool leen lii naka la setee ah xool leen fii naka la setee rek man tama isilaat la xool leen di taal si di melaxee waaw aca continue man tama isi suñu lopitaan bi rek moo jël ah déedéet man kay léegi tey maa ngi du mu kañ wane rek tudd moom xool leen di taal si melaxee rek just look at this fa mu ne man ak la taa Gambia soo isee rek ma isi ñun suñu lopitaan yaa ngi nii wala style bi concrete jàng si suuf mooy suñu style bi concrete jàng nii pax is this one huh? It's crazy lii de kañ it is crazy su nga ngi jot ci xaalis bi di ko lekka $290 million ñu compté ko within 12 months moo dugg si biir dëkk bi pour health care bi ah $219 million xanaa loolu moo naa mun a tabax lopitaan bu ees because lopitaan bi nga xam ne moom la Barrow wax ne moom la nekk di fik ak World Bank project bi World Bank donate noonu ah World Bank ñaata lañ ci dugal 22 million fii sax amut nit look at the beds si ku nekk sa room everything waa xaaral ma wan la ñun suñu room yaa ngi nii daw da bàyyi ma jigéen baa ngi tëdd ñëpp a ngi taxaw ci booram ñeneen ngi feebar ñeneen ngi ut garab ñeneen ngi ñëw seeti seen mbokk yi moom mu ngi tëdd amul benn privacy ah jigéen baa ngi ni tëdd yaayi jàmbur la moo tax bi gars yi génnee ne ñoom dañ yaayi Barrow lañ war a jox 306 million xaw ma 3.6 million pour mu dem faju ji nonsense may wax fenkat bi moom Ismaila Cissé génn di fenal journaliste bi naan ko waa xaalis boobu nekkul ne pour yaayi Barrow rek la pour yeneen lifin yëpp yeneen lii yëpp naka turaati sax expense yëpp mu ngi fa waaye binduñ ko fa dafa mun a duur moom mu ne waaw because si government noonu lañ dee liggéey dañoo laajte xaalis nii rek suñ ko laajtee generally den after su ñëwee ñu dugal fii benn ñu dugal fii yeena ñu dugal fële yeena moom dafa ñeme yàlla moom fen rek moom fen nañ ko xaayee moom Ismaila Cissé album bi laay suma fun bi soo su duggee affaire yi Gambie nga gis be soona nataali vidéo yi dangaa gis be soona dama ko daan delete waaye léegi dama ko dee delete dama ko fa dee bàyyi rek just in case ñuy wax dara rek ma isi tegal leen ma isi tegal leen very sad Gambia waaye man daal man kii Bambas balaa ñoo dem ñëw bàyyi leen because soona nañ léegi yàgg nañ fi balaa ñoo dem daal li ñu am pour wax leen daal xool leen Sidi Njie kii mooy Sidi Njie in 2015 this is Sidi Njie 2015 okay few years later I'm gonna bring you Sidi Njie few years later 2015 right before Yaya Jammeh left okay this is Sidi Njie now tell me if these people want to give up this lifestyle. Tell me. Why would they want to give up that lifestyle? This is Adama Barrow. This is Adama Barrow when he took office. Harlan. That's him. That's him when he first took over. Okay, and this is him now. Why would he? Well, I would actually want to give up the lifestyle if this is how I look. I was going to say, why would he want to give up the lifestyle? Let me use this picture. He's chilling.
chilling like a villain. Why would he want to lose this lifestyle? Right? Huh? Then you have Fatoumata Babaro and her co-wife right there. Why Alma mom, Alma current Natalam, you didn't have Fatoumata Babaro, calling Natalam Madugalko. This is Fatoumata Babaro then. Right? Ak lunette gumo disco. Mini Steven Wonder Moko Abba lunette. Huh? Look at her. That's her back then. Let's get real, guys. So lifestyle be punga joheko. It not be easy like that day. Oribaro, it's not easy like that day. Mansa, I would not want to give up that lifestyle day. I'm just saying that. You know? Lol mo sineka. Holal even Justice Minister bisa. Umeni Gambi so. Justice Minister be. Button say upside down. Kanam gi button say la de nduro. Button say ponkala ponkai. Because they are living the life now. Lol regular. Sini jay mungi ni. Shad be mungi ni 2015 lañ fa bina 2015. This was 1 year before Yaya Jammeh literally, probably few months. Because, few months. Probably less than 12 months. This is Sidinjai then. Right? That's Sidinjai back then. And then now you have Sidinjai. Okay, L, okay. Nana wahante dega. Sidinjai mu daan mulay cegin si tali Banjuli ak tari Latrikunda jaamaani boor boobu noonu di mulay cegin. Ak buyam su gaay demee Bukaara bu xawma si Green Boy seen affaire si. That was Sidinjai mulay ceginin. Now this is Sidinjai. Duduga si Sidinjai muy jet set ne la waxante dega. Sidinjai ñu ne kiram soo fa demee peut-être doo toog mun na am doo toog da nga nekk di xoole rek. Ñu ne mansion la fa amee Sidinjai bi the same little boy Sidinjai 2015 mulay cegin muy dance mulay cegin moo amee mansion bu rëy fu ko jëlee xam-xamam joxul ko. Experience joxul ko. Jangam joxul ko. Ñeme liggéeyam joxul ko. Muna ñeme tangam joxul ko. Lan mo ko jox? Al topé. Dogo. Si gannaaw Baro ak Fatoumata Baro bañ ko isi. Lo rek la. So these people, they're not ready to give up this life. Lo la bëgg ñun ñu xam. Daf leen jaral lu nekk. And I don't blame them. Sidinjai even si Yaya Jammeh sax comme li ma li sa waxoon. Jege uton guy that much jege. Ba léegi mi ngi doon mulay cegin the last year before Jammeh dem. The same thing ak Sabally. Sabally within this short period bim dem si Adama Barrow ni Sabally tabax na kër ba jabaram ak doomam yi ñu taxu si kër gi déggu leen ma de. Famille bi taxu nañ si kër gi Sabally laa wax depuis bim demee si ba dem si Adama Barrow yaagut. How many months la? Ndax passé na 1 year. I don't think passé na 1 year. Ismaila said the same thing. Let me tell you something about Adama Barrow. Adama Barrow and his government, one finele Ismaila Cissé, banko OAS 30 million. 30 million. Credible information. Bu ñu leer nañ. Leen jël daf ko ci enveloppe joko ko boobu mooy nuyoo bi déggu leen ma de. Si la ko ñoom raafeeg ñëpp toppa ko ñu dem jébalu ju si Barrow. Seetoo seet. Dañ la indil seet bu xees lañ la indil. Gàtta saf làmmiñ bari wax mun a defante. Moom lañ ko jël ñu muur ko ñu yóbbul ko Adama Barrow. Muy Ismaila Cissé. Ñoom raafi ñoom ñoo nekkoon bàjjen ni ñoom ñu ànda dem.
ñoom Rafi ñoo nekkoon bàjjen yi ñoom ñu ànd dem ànd ak seen seet bi ñu muur ko ñu dem sa baro $30 million loolu how many dollars la this was few years ago $65 foog naa 65 moo nekkoon exchange rate bi cash rak tak xool leen lan la Wason Gambia binda Wason Gambia they said they wax nañ ko mu leer nañ ñu ne ñaata lañ baro offer foog naa 1 million xawma bim pour lifin pour ñu campagnal ko si time yi lifin bi waxuma national election de council bi Bakary Badji did you guys see that they talk in millions ñoom suñ dee maye pour baro nag du dee maye moom ñu ne dafa nay ba bugga dee ñu ne lu ko nit yóbbul mu ne take it upstairs lu ko nit yóbbul mu ne take it upstairs suitcase take it upstairs xam nga gars yi dañ ko dee jiw so ñu ne lu fa nit yóbbu daal mu ne take it upstairs kenn ku ne kii moom lu nit isi rek mu ne take it upstairs waaye when it comes to politique bi pour mu jënd la nga bokk si moom ngeen dem si NPP ay millions la moo teg si table bi léegi lan ngeen foog ne loolu leen jox kii nii may faati may mun a ajaratu may mun a faati jéeg bi mujjee dem sëyi si moom ajaratu may mun a faati lan ngeen foog ne ñaata lañ ko jox den nga am coalition bi mu am noonu yëpp nga xam ne xaw ma 10 xaw ma 12 opposition parties ku nekk dem na nga register party yéen miy déglu sax ku si bugg a reach quick reach dem leen ngeen register opposition party ngeen toog benn 2 months 3 months ngeen sabote ko after ngeen dem ñu jox leen rak tak si xaalis bi déggu leen ma de ñu jox leen si problème bi mooy 2026 ñu génne leen fi den nga dem ak sa gàcca loolu rek den nga dem ak sa gàcca loolu rek xool leen Ismaila Cissé ngongor dem taxaw téye microphone mim xarama aj na taalam bi moom tamit mu gaalantu mu ne dafa def congrès noonu gaay yi takk sol ay mbase ñu ne dañ duróole ma ne keñ xaalis baa ngee dox Allah suma mbokki poli Allah ma ne ko kañ xaalis baa ngee dox no good no bad ba ak ñoom Rafi foog naa seen nga mu ko déema ak ñoom Rafi foog naa seen nga mu ko déema nataal bi am na beneen nataal bi gaa yi taxaw mu taxaw si podium ñoom ñëpp lii leen sol nag mu mel ni rakun buñ tiital ñu ne dañ def congrès nii ñi nga xam ne njëgi posta sax amuñ ko woon bu leen tax ma toj taabul yi de ma toj kaas yi de jalgati ceeb bi ak napp yi de xaalis bu mut pour ay posta sa flyer sax amuñ ko woon tey ñii dañ teg xool teg podium teg ay postas teg banners def aso bi ba sa bulu ga la woon xaw ma bulu la gaay solo mayam ñu ñëw toog jàkkaarloo askan bi lii yëpp kan moo ko finance where are they getting their money how much are they contributing every month this opposition party CA xaalisi Gambian bi la xaalisi Gambian bi la that's it it's very simple moo tax Gambian si ñu ñoo war a defaraat suñ toogaay ñu pare because these people are ready lu leer lañ leen wax these people are ready ñii dañ ci teg seen bakken literally they don't want this to end they don't want this lifestyle this cheap to end am na beneen nataal boo xam ne ñoom ñëpp a ngi teg juice
ñoom ñëpp a ngi teg ay juice teg ay kaas teg lu nekk nag di chill dañ am kabudu dañ am geng ñoom ñii dañ am geng mu ne buñ lañ ooyee naka lu mu waxati sa bambam mu ne buñ leen xam ooyee nga ah lu mu wax ne bu kasongo karing naka kari no teeri kafoo beneen bi téere kafo mu ne du teeri kafoo de beneen kafoo la something else mu ne buñ lañ waxati loolu buñ lañ wax loolu xaw ma nag ah kereng kafo waaw waaye dañ am seen kereng kafoo nii juka xam nga ne léegi nii gaa ñu ngi arrest benn boy in Brikama koo xamante ne ñu ne kooku moo jam Mohamed naka Modou Sabally xeer police yi arrest nañ ko maa ngi nii maa ngi koy xool maa ngi koy gis kër Fatou léegi nii on Facebook kon loolu la el di wax pour ma dem seeti ji kër Fatou ñu ngi ko report léegi nii Pa Modou moo ko report kër Fatou lifin ko ñoom tamit ñu lifin ko broadcast dañ bugg a tëj nako waa Brikama yi ak UDP bi taxaw ko rek ñu utal ko looya bu baax mu dem ko ñu bàyyi ko mu dem loolu rek dëkk boobu kay léegi ku bokkut NPP daal yow moom loi bi mun naa tegu sa kaw waaye soo bokkee NPP waa bopp bi loo Mamadou Sabally dafa yabaate Mamadou Sabally dafa yabaate moo tax Kasongo tur bi dem na viral parce que maa ngi gis benn vidéo xale yaa ngi woy si street Gambia yi di ko woyal Kasongo waaye man ci vidéo bi sax man Kasongo waaye man ci vidéo bi sax man ko kees bi dafa trop si bi dafa jam xeet jamul wax ji mooy bari rek because xam nga lan la they just want to do something pour scare people bi rek loolu rek la they just want to scare the population. They don't want to make a lot of noise and then not do anything because they made a lot of noise yesterday. So people thought they were going to try to arrest, what's his name? What's his name again? But they know, I'm noise, man noise with no how that's distract. But they know if they arrest Yankuba or if they even try, lol mo minne. Adama Barrow kon commencé di contester Daisy because gis nga Gambia nit ñi dañ sona boo xam ne dañ xiif boo xam ne dañ dama tay boo xam ne benn small group of people ñooy jóg protest rek askan bi yëpp jóg mu nekk uprising dégguloo ma de Barrow so yow dofuloo sax nga try kii Yankuba Dabo moo tax nga taxaw di xool dama nga try ko de nga ne naka kii CA said they organized a regional congress prior to having a Gittin Ismaila Cissé ban fan congress la defar ba pare may wax mu ne moom opposition bi la moo xas Ismaila Cissé ku ñàkk a jom la waaye again rek dafa jaay soolam bi to the devil so daf ko jaral lu nekka right now Ismaila Cissé because Ismaila knows he is done after Barrow. He knows it. Xam na ne Gambien si ko JP fi mu nekk nii ñëpp a disappointed ñëpp a soona si affaire amut xale amut mag moom xam na loolu so he's like it's all or nothing moom xam na loolu Congress bi gars yi def nii we already know kan moo ko fon Barola Congress fi five nit yow nga nekk opposition party yow nga ne dangaa ŋàñña opposition party kon yow léegi bu nekkatul opposition party yow ak ñële yéen a ànda bi yow nga ne dangaa ŋàñña opposition party because nuñ dee traité the ruling government ak party you don't like it so you are with the ruling party. You are with the ruling government. Ismaila Cissé dafa yabaate. Dafa yab Gambian si. Waaye ñoom moom la. Dafa ñàkka lu jom nii may wax mu ne dafa haste si postam boobu noonu. Mu ne dafa jaay nit psychology noonu di. Ñàkka jom ba buga dee. Kii du nit dara.
anga wax nañ lañ ko keroog mu ne dafa ñëw si suma WhatsApp message bi man ak tukulóor ku nekk mu seen ñu Eid Mubarak ma ne ko Eid Mubarak ko si sa waay yow lu bon li xaj bi nga doon naa fekk seytaane ba buggali cam ba mbaas ñëwal man ma mute man ma jekkali suma liggéey bi fii crazy no juka gis nga li nga nekk di wax mooy dëgg you see these people ñi xam nañ ne su fa Adama Barrow jógee ñoom seen lifin bi jeex na tak so loolu moo tax they will do anything am comme nu ko may Fati waxee jaral na leen sax dee sax jaral na leen ko parce que ñoom xam nañ ne Adama su fa jógee ñoom duñ doonaati dara because ñoom seen intégrité dañ ko jaay te doomi Adama moom soo amutee intégrité xaw ma yow kan mooy associé ak yow xanaa sa morom yi de ñu yem ak yow ñooñu rek ñooy associé seen bopp ak yow so loolu moo tax ñii they will do anything pour Barrow des foofu noonu parce que am na ne that's their only chance parce que koo xamante ne comme ku tollu ni Barrow kay Gambia duñ ko amaati as président loolu moom duñ ko amaat because Gambian yi jàng nañ ci lii tamit moo tax Gambian dégg la dañ suñ jàng bi daf dee yéeg waaye gis nga si luñ jàng bay mokkal ko rek génn Adama Barrow comme fuñ jaar ak moom xam nga dafa bëggoon a nekk fii dictateur moom it bugg a tëj nit ñi di lifin nit ñi di ticatu nit ñi waaye bu ko Gambian si pare ñu ne ko ne lii lu fa amaat loolu si Yaya Jammeh lay am comme ni nga ko fi doon waxee bu mu commencé di arrest moom mi Ismaila Ceesay mii si moom la ko commencé ak ñoom Mari Jobaate ñoom neene waaye bu Gambien si jógee ñu stop loolu ñu ne ko lii moom ak dee lañ ko emal par mu bàyyi foofu noonu léegi lan la mooy def léegi dafa nekk di jënd nit ñi ñoo xamante ne they are ungrateful people like Ismaila Ceesay moom si boppam ñoom Sabally ñoo xamante ne seen dunda daal mooy loolu nit ñoo xamante ne ñoom ñu ne dañ jànga waaye seen jànga bi amalu leen benn njëriñ cause juka yow soo demee ba nga jànga yow foog naa ne yow at least mun ngaa créétal sa boppa liggéey soo mënutee créétal sa boppa dara sax mënuloo initiétal sa boppa but at least sa qualification moom mun na laa jox a decent job sa qualification mun na la ko jox waaye yow sa qualification mënul laa jox any decent job fekk dogowuloo sa qualification mënuloo see initiate anything you can't initiate nothing for yourself léegi yow sa jànga boobu noonu ban njëriñ la amal that's why man people like Ismaila Ceesay ak Sabally man dëgg su fekkee ne ñii comme tey nu ma ko waxoon ci suma live streaming bi sax ma ne Sabally ne moom man su ma nekkoon Sabally suma certificate bi yëpp dama koy laka because amalul ma benn njëriñ certificate boo xamante ne yow mënuloo util sa boppa benn liggéey mënuloo amal sa boppa benn liggéey mënuloo initiatal sa boppa benn liggéey yow sa certificate yooyu lan la ma njëriñ dogo loolu ku jàngul sax mën na koo def ndaxte gis nañ fii ñoo xamante ne jàngul ñi nga dogo maa si ñoom du saano mama dama olbati nataal bi pour nit ñi ñu gis ko gis ngeen ñii yéen a ngi gis ñi Gambians yéen a ngi gis ñi xale góor yi toog gis ngeen leen ñi ñooy woyu yi ñi ñooy bandi yi solor yi ñi ñooy ñi nga xam ne ñooy kacapaari Gambia yi ñi ñooy ñi nga xam ne ñooy not ñi nekk si tali bi di ñappinkang nit ñi de ñii si biir government bi la ñoo ñappinkang nit ñi seen alal gi xool leen fi ñu toog ñi yëpp ay mafia lañ ay gangster lañ ñii xool leen rek xool leen ñii ñoo toogoon ñu ne ñoom dañ defar opposition party pour supporter pour wax ne Barrow li mu fa nekkee baaxut waaye fekka am nañ plan ne bu méttee ba méttee rek dañoo dem ñu jébale seen boppa seet bi mooy seet bi kii nekk si digga bi ki xees ki kii mooy seet gi jeeg bi toog mooy bàjjen ji nga am oncle bi nga am beneen yumpaañ bi ñoom ñoo ko ànd ak moom ñii gis nga ñi toog nii yëpp dañ lekk si xaalis bi
ñu yóbbu njëkk bi 30 million dañ jox kii it jox ko moto seet bii ah ñu dem ànda dem si ba Baro and it's not because of ne dañ care about Gambia or anything it's simply because of self-interest man loolu moo ma dee metti suma xol bi and they know ñii amul lu njëkkut Baro Ismaila Ceesay ak kii Rafi maam xuux bi toog nii amuñ lu ñu njëkkut Baro si gis-gis yéen a ngi leen naan seetaan time boobu noonu Facebook amul lu ñoo yàkka Baro he's got incompetent he doesn't know how to deliver he's not lu nekk ñu wax ko ndekete yaa ñii place la ñoo ut ak ku leen compal no nit ko the same platform gis-gis gaa ñu ngi fa léegi di praise Barrow léegi can you imagine the same platform yow fi nga doon criticize Barrow foofu ngay toogaati di praise Barrow it's so shameful Allah non man ñi mënuma la ñoo digest ñii ñoo yaa Afrique façon ñi nit yi toog nii xool leen ak seen ay uniforme ñu mel ni ay njuli yuñ teewi ees ñu nuróole ñëw toog disgrace ay góor yu ne lingaaral demoon jóg ñu dem utu ji liggéey ñuy roob askan bi daylight through the government waaye wax naa leen ko fi yéen bés bu fi Adama Barrow jógee government bu ees bi man moom fi maa njëkk a jotee government bu ees bi ñëw mooy affaire yi ñii lan lañ war a def dinañ taxaw dinañ protest dinañ yuuxu dinañ jooy dinañ wax dinañ pétition sax dinañ ko def yéen ñëpp di ngeen dem ngeen raxasi kama di ngeen dem ngeen a raxas kama state house bi di président bu ees bi dem ba si civilian yi sax seen kër yi yéen dañ la ñoo def ay njuli ngeen taka seen tànka yeeg seen loxo yi ngeen a dem di bale taliba njuli yeeg di raxas kama yi yéen foog ñu disgrace leen si kanami àdduna bi yépp pour beneen askan beneen generation duñ def yu bon yi ngeen def parce que far too long we reward these people or we accept them or we just let it go and ñoom ñëpp xam nañ xel la liñ nekk def askan bi they know damn well what they are doing ñoom ñoo ko gën a xam Ismaila Ceesay wax naa leen ko dafa am lu mu toogoon mu fen ko si radio bi mu pare si interview la woon mu pare kenn kool ko si xaritam yi Gambia dafa ndaw ne ko mburo naka dafa taajoo yow li nga wax yëpp loolu du déggat yi mu ne ko ndax am liggéey bi moo ko laaj ree ko this Ismaila Ceesay lu leer laa leen wax dafa bugg a play double game la bugg a play dafa bugg a play like mine nit yi dafa bugg a def comme ne dafa sol uniforme di ko simbi dafa dem mu def lu bon su paree mu ñëw mu pretend all is good moo tax ma wax leen ne mu seen tukulóor si message ne ko happy Eid même nee na Frida Gomez Sadem nee na imagine leen nee nga xam ne barki dee boo ñaay la ko xaritam bi moom Ismaila Ceesay te oo na ma ne Ismaila Ceesay moo puus xaritam bi ansu si nee amul lu mu def mu ne dafa seen message nee di ko wax happy Easter kii amul jom man dama foog ne kii dafa dof léegi kii ak ñun luñ ko dee yàkka si internet bi mu ne daf ñoo seen message di ñu wax wish happy Eid moo nekk naafeex yiñ doon rek naafeex roo mooy kii di pretend ne okay that's my job I'm just doing my job but after all we all Gambians I'm good si xaj doole nit ñu baax yéen Gambians yaa ngi fa di torox Gambians yaa ngi fa di sona Gambians yaa ngi fa suñu demee lopitaan di dee amuñ garab Gambians yaa ngi dee si backway bi Gambians si sécurité bi mu ngi bon nit ñaa ngi xiif lekka amut foo amutee mbokk bu nekk si biti yow yaa fa dee soo lekkee ñaari yoon nga lekk si bés bi su baree ba bari 3 meals comme niñ ko daan defee amut waaye yéen ñàkku leen dara te yéen a gën a xam ne Adama Barrow mënul liggéey bi waaye seen selfish interest ngeen toppa ay góor ay kilifa mag yu em nii yéen kilifa ngeen seen kër yi sax parce que yéen ñëpp a ngi am ay jabar ak ay njaboot ngeen toppa
Adama Barrow for selfish interest, nothing else. Yéen a bon, yéen a xalaku, yéen a bon si seen askan. Rafi su toogaan gis taxaw toog di wax nokki bu set sax munu ko ah mu mel ni ku njata te ñi ñëpp ñoo ànd ñu dem jaay seen suul bi si Barrow te ñoom ñoo daan toog di supporter Barrow di ko yakkal lu mel ni xeme waaye because Barrow jox na lañ xaalis, so therefore everybody else needs to be quiet. Everybody else cannot disagree with Adama Barrow. Everybody else needs to agree with Barrow. Why? Because yéen am ngeen xaalis jox nañ leen jokkal nañ leen si xaalis bi. Bilay kii Mori waxati ko Mori man I cannot get over these people su ma leen xoolee rek xaaral ma change seen nataal bi because I can't. ñu ñëw tëj NBL yow jëlal nga wax den ñu tëj. I really can't with these people. xaaral ma change nataal bi. When you think about all of these people, like everything that they've done is fake and phony. Everything is fake and phony. They mean nothing. Madugal guys sal aji. Ñi jël seen kër yi. El ñëwal den ñu tëj. Ñëwal ñu tëj. El bismillah den ñu tëj. Yeah, Joka, just to summarize everything, in last point, nga post kina na bari nga jele Pamuru Bojambe update di kan, about what is happening in Brikama right now. So apparently, he just gave another update that this person has been transferred from the apparently Mamadou Sabali actually point out he was the one who made Alonko actually throw stones at actually Bero Fire Alamoto Bara, who was one of the attackers. So the guy was arrested. He was in custody at the Brikama police station. But just Pamuri just gave an update. Apparently this guy has been transferred from Brikama police station to this thing. But Union police station. So he said, that this councillors, the Brikama area councillors are at the police station right now. So that's the scenario happening in the Gambia right now. So apparently Momodu Sabali, now that he's on the side of the government, at Yalonko Barrow, he was arrested by Barrow, he was arrested by Jame. So now Bawa Terisemberi Mansala. So now he wants to use this how to call it the power of the incumbency to intimidate people to go after people. But we will get to the finish line. I will make sure that tomorrow. In fact, for me, I'll be here. Most of the time, I get off work in the morning. So by then, Gambia is already morning in the Gambia. So what I will make sure that I'll try to get hold of this mayor, the chairman, and I'll also try to get hold of Dr. Mani, and other people in the executives, because I want to know, what is their stand on this issue? Because this is very serious, Duka. This is very serious. This is about electoral fraud. It's about rigging the 2026 presidential election. And Kabri Nyunkokaranim BTM, I have not seen any statement reach out to all these people, to Sobe people, to Mama Kande, the GDC. I know people, who are in the GDC. So what is oppositional? Because this is very serious. You cannot sit down, make effort, if we are doing all these things, we are talking here 24 hours, we have other things to do. But because of our country, we are doing all these efforts, and yet still, Barrow is rigging the elections, broad daylight. And yet, all these opposition parties, all these opposition leaders are keeping quiet. They are not doing anything about this. What is the essence of us being here? It is what is happening. Very sad. It's very sad. So need to do something tomorrow. They need to do something about this thing. I will make sure by the time before I go to bed, I'll try to get hold of as many of these people, and I want to know from them. Okay, you have seen, you all see what is happening right now. So now, what are you going to do about this? That's what I want to hear from them. What are they going to do about this? And we don't, and we're not talking about just a simple mere press statement. We are talking about either they do a press conference, and then also take things to through the laws, the courts, whatever. Exactly. Parliamentarians to make sure this is stopped before it actually happens, and that's it.
You know? This has never happened in the history of the Gambia. Sadauda Karaba Jawra never did this. Yeah, Jame Lum Bon. Yeah, Jame never did this. You know? So now, why now? You know, muna name some Senegal. Before, muna immigration team was about Libya. Libya, you know, is the hardest. Our citizens are suffering over there. Muna you did not dispatch muna name immigration team was sent yeta muru jana Libya. Muna name send yeta do. There are other countries much more Gambian citizens are suffering over there. Number one is Libya. But you have not done anything about that. Morocco, because of many Alonco, they are trying to take the route to Morocco through Spain. You go to Tunisia through Spain. There you have hundreds of Gambian citizens right now stuck in both Morocco and Tunisia. They are suffering. We have seen the videos. You know, so all that is happening. Apparently, you did not do anything about it. Senegalese citizens are facing the same problem in Mauritania. Joka, I told you here. Usman Sonko traveled to Mauritania. He went and sat down with the Mauritanian authorities, and now that issue has been resolved. Senegalese immigration did not go to Mauritania. So why Gambia immigration? We have a foreign minister. Tangara is there. You know, see if Senegalese people could, you know, come to a resolution. It's a door. They see an opening for fraud, and that's it. That's it. An opening for fraud. There's nothing else or no other reason for them to do it the way they are doing it. No other reason. If the Senegalese people can travel to, Senegalese authorities can travel to Mauritania, sat down with the Mauritanian authorities, come to an agreement, you know. Why not Gambia? We have a foreign minister. What is his role? Tangara is there. So this is all about electoral fraud. You know, they are going to register, they're going to give ID cards to as many people as they can, you know, even non-Gambians. And guess what? This is the first step. The second step is going to come. The third step is going to come. And all of a sudden, people are sitting watching. Broad daylight robbery is happening. And what's going to happen, you know, 2 days before the elections, you know, guess what's going to happen? You know, they're going to send buses to go all the way to Mauritania to bring all those people. And what they're going to do what they're going to give as an excuse, oh, you know what, if a football like Gambian ding if a Mauritania business or like if a football like Mauritania, they are married there, they have their families there, they are doing business there, they are settled in this team, Mauritania, but you know, they are Gambian citizens. So now, what are you going to do about this? Last minute. So elections are not rigged on the day of elections. It doesn't happen anywhere in the world. Elections are rigged way before elections, and more so, you know, during the registration process. That is when elections are most rigged. And I'm sure by now all the opposition parties, they should know about this. They know about this. So since this story came out, I expect opposition parties to come out and this thing take on the government. This is unacceptable. Mauritanian authorities, they don't need Gambian ID cards. Mauritanian authorities are not saying that Gambian citizens in Mauritania should have Gambian ID cards. That is not their problem. Their problem is that, you know, people in their country without their residential permit. That is what brings this whole problem in Mauritania. They want people who don't have residential permit, they want them to acquire their residential permit. Those whose permits have expired, they want them to renew it. They don't want people to be living in their country illegally, you know. Basically, that's the bottom line. Yep, but they want to take advantage of the situation. But inshallah, like you said, you talk to the people in UDP, and hopefully, guys, if you're listening, we hope send political party leaders and send political party the executive will do something about this, because ñun suñ su yagé nak ñu gis né yeen suyu mel ni amé kenn du dé yëngatu da ngeen na tok rek génné ben press statement rek mu jé then we will know that you guys, nobody is ready pour ñu génné fi baro kon dañoo xam né ñu ngi suñ time so féké loolu la ñun ñëpp ñu lem suñ loxoy rek ñu tok ñu sétanante then ñu bay baro mo mu tok fa mu jéta ñun ñëpp ñu noppal because make good sense ñu nekk fi di wax all the time when something big like this happens, instead of ñu jóg ñu tok sétan gaay lolu it's not gonna cut it. It's not gonna cut it. You know, folk ñu jóg ñu challenge Adama Barrow ak ñu tan folk ñu challenge guy, especially law either through the courts or anywhere else.
parliamentarians whatever parliament bi challenge it, you know, make noise wax leen ne soo leen defee lii ak lii la ñoo def xëy na sax loolu lañ egga si challenge bi because once you are firm nga toog nga def press conference emergency press conference nga wax li la metti wax li nga xam ne yow loolu mooy sa step si su fekkee ne def na li yow li nga def loolu dafa tax gaay Barrow mu back down waaye su fekkee ne lum ñëw toog rek wax rek yéen ñëpp ngeen toog noppi dafa nekk di gën a push envelope bi di def lu ko ne si biir dëkk bi so loolu moo si nekk ñu ñëw bàyyi leen because bëggu ñëw nekk di repeat suñ boppa inshallah dinañ fi del si ëllëg booy biñ téye noonu hopefully he'll be fine I'm sure he'll be fine dofuñ sax pour laal ko dofuñ pour dóor ko and I'm pretty sure ne ñoom Yankuba dinañ ko taxawal utal ko lawyer and hopefully suñ ko utalee lawyer you know ñun ñëpp dinañ follow case bi and stuff make sure ne gars yi bàyyi nañ ko si jaama because seen wood yi Momodou Sabally against moom woodam gisaguma benn caméra gisaguma benn tape recording buy wane fu gars yi di jamee xeer ñoom dañ jël vidéo bi sax dañ ko edit dañ ko dog dañ wane feena foo xam ne booy bi mu ngi wax ak ñoom mu ne ko yaa ñu record booy bi ne ko recorduma leen mu ne ko yaay record moto bi mu ne ko recorduma leen kañ la nekk crime sax pour booy bi war a record moto bi then after gars yi ñu dox foofu ñu demati gars yi di xëccoo wax the same camera guy de mu téye caméra bi ne you didn't call them then after ñu dogaat beneen feneen edit bi ñu wane ne gis nga moto bi lañ toj moto bi lañ jam xeer so who you guys fooling xaaral ma ñu bàyyi leen bu ko may ñu isiwaati beneen wax bi suba inshallah thank you guys